niba hari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo hari undi wari wamanitse yari yanahagurutse nizere ko bijyanye n'ibyo Minister Olivier yatugezagaho. Thank you very much. My name is Gatete Nyiringabo. I am a lawyer. I wanted to share an experience. Nakoze cyane Gatete akaba kubakoresha ururimi rw'ikinyarwanda yaragarutse ku biherutse kuba aho umuvugizi w'ingabo za Kongo yagiye kuri televiziyo y'igihugu iwabo muri ku itariki 27 ukuboza umwaka ushize agakoresha imvugo z'urwango ndetse zikangurira abantu genocide. Ibyo ni ibigize icyaha ati ese ko Kongo ihora irega u Rwanda ijyana u Rwanda mu nkiko nuko abanyarwanda batabimenya kuko itsindwa buri gihe. Ese u Rwanda kuki rwo rutarega wa mugani Minister wa Justice twarega? Yes, murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo yakibajije mu Cyongereza reka tunagisubiza mu Cyongereza. Let me intervene here. Mu gusoza nagira ngo mvuge ibintu bibiri gusa. Icya mbere nkuko nabivuze u Rwanda ruhagaze neza rufitanye umubano mwiza ugenda wiyongera n'ibihugu by'amahanga nubwo tubona amakimbirane ahari mu bihugu by'ibigugu ku isi ariko u Rwanda rukomeje iterambere no gutsura umubano n'amahanga. Icya kabiri aricyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kutubwira nuko u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda nibaryame biyorose basinzire. Twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, hari zimwe mwabonye zimira ibisasu bunguri, hakaba n'izindi zihari zose zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda, kurinda umutekano w'abanyarwanda kugira ngo twese twikomereze imihigo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubahaye ikaze. Nitwa Butera Isheja Sandrine ninge musangiza w'amagambo kuri uyu munsi wa kabiri w'umushyikirano. Ejo twaganiriye kuri byinshi byibanza hanini ku bukungu n'icyo twakora kugira ngo tugere ku iterambere rirambye. Mwongeye kutwibutsa no kudukebura kubijyanye no kubahiriza inshingano nk'abayobozi, ibintu byo kurangara, ibintu byo kwibagirwa, ibintu byo kuvuga ngo ntibindeba cyangwa ntiteranya rwose bigomba gucika burundu kuko bigira ingaruka yaba ku baturage yaba ku gihugu no ku buzima bwacu muri rusange nk'abanyarwanda. Uyu munsi wa kabiri ari nawo wa nyuma urarangwa n'ibi bikurikira. Mu kanya turakira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga atugezeho ishusho y'uko u Rwanda ruhagaze mu ruhando mpuzamahanga. Turahita twakira ibitekerezo by'abantu kuri icyo kiganiro maze nyuma yaho turaza no kugera mu mwanya wo kumva ikindi kiganiro. Ni ikiganiro kiri bugaruke ku miyoborere ndetse n'uburezi. Nyuma yaho nabwo turafungura umwanya ku bashaka gutanga ibitekerezo n'ibibazo n'inyunganizi. Nyuma y'icyo kiganiro turakira ijambo ryanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tudatinze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'inzego za leta muteraniye hano, namwe batumirwa muri inama ya 20 y'umushyikirano, mwaramutseho. Nasabwe gutanga ikiganiro kuri uko u Rwanda ruhagaze mu ruhando mpuzamahanga. Reka icyo kibazo mpite ngisubiza. U Rwanda ruhagaze neza mu muryango mpuzamahanga, tukaba turi umufatanya w'ibikorwa wizewe, uhamye kandi wubahwa, a resilient, respected and reliable partner. Kubera ibyo ni ukubera
ibikorwa bitanga umusaruro twagaragaje ngira ngo nejo ibiganiro byatanzwe byaganishaga kuri iyo ngingo. Njyewe rero ndababwira muri make ibijyanye n'akazi nshinzwe. Hari umubano, guteza imbere umubano mwiza n'amahanga, hari ibijyanye n'ubukungu kuko ni nabyo turabishinzwe, ndetse n'umutekano. Umutekano mu gihugu aho dufatanya n'inzego z'umutekano, ndetse n'umutekano mu mahanga. Ku byerekeye umubano n'amahanga, u Rwanda rwagiye rwagura amarembo, cyane cyane iyo uhereye ku nama ya mbere y'umushyikirano yabaye muri 2003. U Rwanda rwari rufite ambasade 20 gusa, ariko ubu ngubu zimaze kugera muri 50 kandi mu migabane yose y'isi, ndetse na ambasade z'amahanga zariyongereye kuko uwo mwaka tuvuga w'umushyikirano wa mbere twari dufite ambasade z'amahanga 16 gusa, ubu zimaze kuba 47. Hari kandi n'imiryango mpuzamahanga nayo yafashe icyemezo cyo gushyira icyicaro muri iki gihugu, imiryango mpuzamahanga igera kuri 22. Usibye uwo mubano tugirana n'ibihugu, hari n'umubano tugira mu rwego rw'imiryango mpuzamahanga. Muzi ko dufite uruhare rukomeye mu guteza imbere umuryango turimo wa Commonwealth, ndetse n'umuryango wa Francophonie uyoborwa n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, kandi uzongera kwiyamamariza kuri uyu mwanya. Akaba rero ari umwanya wo kuzamushyigikira twese. Hakaba kandi n'uruhare tugira muri Afurika mu kubaka Afurika yunze ubumwe. Ngira ngo hano habereye inama nyinshi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yanasabwe no kuyobora akanama ko kuwuvugurura. Rero ibyo byose bigaragaza ko umubano w'u Rwanda n'amahanga wifashe neza, kandi tuzakomeza kuwushimangira no kuwuteza imbere. Hanyuma icya kabiri ni ikijyanye n'ubukungu. Ejo hari ikiganiro ku bukungu, ariko natwe tubifitemo uruhare kubera ko buriya nubwo mutubona turi mu bibazo by'akarere cyane, ariko inshingano dufite nk'igihugu, igishingano dufite nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ni uguteza imbere diplomasi ishingiye ku bukungu, economic diplomacy, aho tworohereza abashoramari, aho tworohereza abacuruzi b'u Rwanda bashaka kohereza ibintu mu mahanga. Ibyo byose tubikora dusinyana amasezerano n'ibihugu, amasezerano ashinzwe korohereza ishoramari, bilateral investment treaties, ndetse n'amasezerano ashinzwe korohereza abashoramari ngo ntibasoreshwe kabiri, ayo mu Cyongereza bita double taxation avoidance agreement. Twagiye rero akazi kacu muri rusange ni uguteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda, no kohereza ibintu mu mahanga by'abacuruzi bo mu Rwanda. Hanyuma muri ibyo byo guteza imbere ubukungu, hari n'abanyarwanda batuye mu mahanga nabo babigiramo uruhare rukomeye, kuko usibye kubakangurira kwishyira hamwe, gukunda u Rwanda, kurangwa n'ubunyarwanda, hari n'ibijyanye n'ubukungu bakora, arukoreza amafaranga mu Rwanda, ibyo bita remittances. Nk'umushyikirano wa mbere wabaye, abanyarwanda boherezaga amafaranga mu Rwanda agera kuri $9.6 by'amadolari. Ubu ngubu aya mafaranga ageze kuri miliyoni 502, ni ukuvuga ko byikubye inshuro 52. Hari kandi n'ishoramari abanyarwanda batuye mu mahanga bakora mu gihugu, hakaba gufatanya ibikorwa bya leta, mwarabyumvise bya Chana Challenge, dusangire lunch n'ibindi, ndetse hakaba no kohereza abanyarwanda bari mu mahanga bize kugira ngo bafatanye n'u Rwanda mu kuruteza imbere. Hari abaganga baza, hari aboherezwa mu bijyanye n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro TVET n'ibindi. Ni ukuvuga rero ko na diaspora ifite uruhare rukomeye mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ngeze rero ku mutekano. Umutekano mbere na mbere mu rwego mpuzamahanga, murabizi ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa ukomeye w'umuryango w'abibumbye
mu kubungabunga umutekano ku isi, tukaba turi aba kabiri ku isi n'abasirikare bagera hafi kuri 6,000 twohereza mu bihugu bitandukanye, igihugu cya Sudani y'Epfo ndetse na Repubulika ya Afurika yo hagati. Ibyo ariko tukaba tunashishikajwe no kurengera abaturage cyane cyane, kubera ko kugira ingabo mu muryango w'abibumbye ntabwo bihagije, kuko no mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi izo ngabo zari zihari, ariko icyo zigomba gukora ni ukurengera abaturage. Ibyo ndetse bikaba byaratumye tunagirana n'amasezerano n'ibihugu nka Mozambique ndetse na Centrafrique kugira ngo naho tubafashe mu gukemura ibibazo by'umutekano. Hanyuma rero ku byerekeye umutekano, ntabwo kubungabunga umutekano, peacekeeping ari byo byakemura ikibazo gusa. Mbere na mbere ari gukemura ibibazo mu mizi. Hari ibibazo bihari, ibibazo by'ihohoterwa, ibibazo byo kudaha amahirwe abanyagihugu bose. Ni nayo mpamvu rero tugomba kwicara ngo turebe ibibazo mu mizi uko biteye, bikaba binganisha rero mu kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabahaye ikiganiro, yababwiye uko pozisiyo y'u Rwanda kuri iki kibazo. Iyo musoma ibinyamakuru, imbuga nkoranyambaga, harimo navuga manipulation nyinshi, harimo kutavugisha ukuri, abantu bakigiza nkana, cyane cyane abanyamahanga, harimo n'abapartners bacu ntibavugisha ukuri kandi ibibazo tuzi uko biteye. Nk'intambara imaze imyaka 4 n'igice, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yababwiye ejo aho uko yatangiye, ko itaturutse mu Rwanda. Ariko nubwo igihe itangiriye, hari imiryango y'akarere yashatse gukemura ikibazo. Mwumvise ibiganiro bya Nairobi. Ibyo biganiro bya Nairobi byari bigamije gukemura ikibazo hagati y'abanyekongo, kugira ngo habe ibiganiro hagati ya guverinoma n'imitwe y'abanyekongo. Ariko uko byagenze nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe wabirangije, wabisenye, kubera ko ibiganiro bya politike byarimo bibera Nairobi yarabihagaritse, yirukana umutwe wa FC 23, abirukana mu biganiro, atanagishije inama bagenzi be bo muri East African Community aribo banashyizeho ibyo biganiro. Usibye n'ibyo, uwo muryango wa East African Community wari warashyizeho n'ingabo zo kubungabunga umutekano, hariho n'agahenge kubahirizwa kugeza naho uyu mutwe wa FC 23 muri 2023 wari waratanze uduce twinshi tugera kuri 80% twaho wari warigaruye. Ariko nabwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afata icyemezo we wenyine, nta wundi agishije inama, cyo kwirukana uwo mutwe wa East African Regional Force, ajya guhamagaza umutwe wa SADC. Ubwo rero ibiganiro bya Nairobi biba birarangiye. Hari n'ibindi biganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda ni ibiganiro byo gukemura bya bibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ejo, ibibazo bijyanye n'umutekano w'u Rwanda, cyane cyane umutwe wa genocidaire wa FDLR umaze imyaka irenga 30 iburasirazuba bwa Kongo, ushyigikiwe, uhinjijwe no mu ngabo. Ibyo biganiro byabaye mu mwaka wa 2024. Ibintu byinshi hafi ya byose byumvikanwaho, keretse ingingo imwe gusa, kandi guverinoma ya Kongo yari yemeye mbere, yisubiraho ivuga ko noneho idashaka kuganira n'umutwe wa FC 23. Nuko ibiganiro bya Rwanda byarangiye. Abavuga yuko ngo byarangiye kubera ko u Rwanda rutitabiriye some yagombaga kuba ku itariki ya 15 Ukuboza 2024, ntabwo idabigiza nkana cyangwa ntabwo babyumvise, kuko ibiganiro byarangiye kubera ko nta masezerano yari ari gusinya, kubera ko guverinoma ya Kongo yari yanangiye. Hanyuma rero nyuma y'ifatwa rya Goma, ifatwa rya Bukavu,
abanyafurika nanone bishyira hamwe umuryango wa EAC n'umuryango wa SADC haba inama i Dar es Salaam kugira ngo turebe uko ikibazo twagikemura. Mbere na mbere iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yayitabiriye kandi ikibazo kireba igihugu cye. Hanyuma niwe wagiye hanze ya Afurika muri Qatar, muri Washington gushaka ko ibyo bihugu noneho byinjira muri ibi biganiro, ntanavuze ni Paris mu Bufaransa. Ni ukuvuga rero iyo bavuga ngo u Rwanda rwajyanye ibiganiro hanze y'Afurika, ibyo ntabwo ari byo. Twe twari mu biganiro bya EAC na SADC, ariko Perezida Tshisekedi aba ari we ufata icyemezo cyo kubijyana hanze, ariko twebwe ko dushyigikiye amahoro, ibyo biganiro tubijyamo, amasezerano ashyirwaho umukono. Ariko ikibazo gikomeye burya si amasezerano, si ugushyira umukono ku masezerano. Ikibazo n'ubushake bwa politiki nibwo bwabuze. Mwumvise neza ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya gusinya amasezerano ya Washington ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize, na nyuma yaho umujyi wa Uvira ugafatwa. Amagambo yavuzwe kuvuga ngo ni kutubahirizwa ku Rwanda na AFC 23 kw'aya masezerano. Ariko icyo birengagiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ejo ni ukuri kwabyo uko byagenze. Dusinya amasezerano y'amahoro, hari peace agreement yasinywe ku itariki ya 27 Kamena. Ayo masezerano yasinyiwe i Washington kuri State Department, ndetse na Perezida Trump yadutumira tujya kuri White House kugira ngo duhagarike aya makimbirane, noneho amahoro ahinde mu karere. Ndetse nabonye hari n'abihaye Imana twaranabisengeye. Pastor Paula White yadufashe ibiganza, turahumiriza, turasenga, dusengera amahoro mu karere. Ndetse na mugenzi wanjye Kayikwamba Tereza rwose twakundanye icyo gihe dufatanya agatoki ku kandi. Ariko ibyabaye nyuma mwarabibonye. Ibyabaye nyuma ni ibitero bya buri munsi byibasira, ibitero by'indege na za drone byibasira umutwe wa AFC 23 binyuranyije n'amasezerano yari yashyizweho umukono. Ni ugukoresha abacanshuro. Mwabonye abacanshuro bo muri Rumania banyuze hano bihuta quickly, hanyuma bo basimbuzwe n'abandi bacanshuro bo muri bihugu bitandukanye harimo Colombia. Hari no gukoresha ingabo z'abaturanyi b'impanga kugira ngo bajya muri Kongo mu gufatanya na guverinoma ya Kongo kwibasira abanyamurenge, babashyiraho blocus aho bababuza gutambuka ngo bajye ku masoko. Ibyo byose ntitwahemye kubibwira umuryango mpuzamahanga wa wundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga. Ntitwahemye kubibwira abahuza, tubabwira ko amasezerano y'amahoro, amasezerano y'agahenge ari amasezerano areba impande ebyiri, ko atareba uruhande rumwe. Rero n'ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza yabaye intambara ihari. Ibyo bisasu birimo biraswa ku buryo uwisha amasezerano utarayubahirije n'uwagiye muri ibyo bisasu gutera ibyo bisasu anyuranyije n'amasezerano twashyizeho umukono i Washington. Twebwe rero nk'u Rwanda dushyigikiye amasezerano ashyizweho umukono, tukaba dushyigikiye ko ashyirwa mu bikorwa, kuko ni amasezerano rusange arimo agenga ibibazo byose, harimo ibibazo bijyanye n'umutekano, kurandura umutwe wa FDR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Hari ibijyanye n'ubukungu, twashyize umukono ku masezerano ya Regional Economic Integration Framework atuma hari ibikorwa bizakorwa hagati y'u Rwanda na Congo. Hakaba n'ibindi bijyanye na politike kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Hakaba rero n'ibindi biganiro biri Doha hagati y'abanyekongo, hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC 23, naho tukaba
twizera yuko ibiganiro bizakomeza kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma icyagaragaye n'uyu mwaka utangira natwe tushaka no hingufu n'ubu buhuza bwa Afurika, kubera ko nkuko mwabyumvise ubuhuza bwatangiye muri Afurika ariko bujyanwa hanze ya Afurika. Icyo twifuza nuko ubu buhuza bwa Afurika, umuhuza mukuru perezida w'inama y'abaminisitiri wa Togo For Nyansimbe, abahuza batanu bakongera ingufu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington na Doha. Natwe rero tukaba tubishyigikiye kuko dusanga ari ngombwa yuko iki kibazo cyarangira mu mahoro. Mu gusoza nagira ngo mvuge ibintu bibiri gusa. Icya mbere nk'uko nabivuze, u Rwanda ruhagaze neza, rufitanye umubano mwiza ugenda wiyongera n'ibihugu by'amahanga, nubwo tubona amakimbirane ahari mu bihugu by'ibigugu ku isi, ariko u Rwanda rukomeje iterambere no gutsura umubano n'amahanga. Icya kabiri aricyo nyakubahwa perezida wa Repubulika akunze kutubwira nuko u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda nibaryame biyorose basinzire. Twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, hari zimwe mwabonye zimira ibisasu bunguri, hakaba n'izindi zihari zose zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda, kurinda umutekano w'abanyarwanda, kugira ngo twese twikomereze imihigo. Murakoze. Kwakira ikindi kibazo ariko ku batakurikiye cyangwa se batasobanukiwe ikibazo yabazaga kubera ururimi, akaba ahagarariye Zimbabwe mu Rwanda, na ambasaderi uhagarariye Zimbabwe mu Rwanda, yavugaga ati rwose imbaraga u Rwanda rushyiramo ibyo rukora kugira ngo igisubizo kiboneke, turabibona turabizi, ariko se koko igisubizo kizavahe? Igisubizo kizavahe? Ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga araza kugira icyo abivugaho. Niba hari n'undi twakwakira nk'abandi bantu babiri, ubundi tugakomeza na gahunda z'uyu munsi. Yego, hari abazamuye ukuboko hano, kubaha umwanya. Thank you. Good afternoon, everyone. Your Excellency, attendees and listeners at large. My name is Shaya Muvunyi. Ikibazo mfite ngiye kukibaza mu Cyongereza. I hope that's okay. I'm an entrepreneur of 6 years. I own a business called Glow Force. We manufacture hair care and skincare products. As an entrepreneur, I frequent a few institutions, namely Rwanda FDA, Majirwa, and occasionally Rema as well. When I frequent these institutions, there is an issue I face across all of them, which is that when I'm going to apply for a license or certain certification, they will give me a list of requirements. I take the week or 2 weeks to fulfill these requirements. I go back, and then they give me another list of requirements. This wastes a lot of time. Mind you, these things I'm applying for have been applied for by other people, so the list of requirements is known. My issue is, why aren't I given an exhaustive list to save both time and to be more efficient? I have asked, whilst I'm on the ground, to several workers of these institutions, why do you do this? I am told, oh, we did not really understand what you do, but now that we understand, you need these extra things. Why not ask me an exhaustive list of questions so that you're able to understand my business before you give me a list of things that I need to bring? I would like to end on a positive note. Through my 6 years of entrepreneurship, Rwanda Standards Board has been an amazing institution to work with. They have been very knowledgeable and willing to help, and they also have a really good
program known as Zamukira Ubuziranenge, which I am a part of, and I encourage every other young entrepreneur to be a part of. They have very valuable trainings there. I hope to get some help on my issues. Thank you. murakoze cyane tugarutse ku uretse gatoya mbere yuko dukomeza gufata abandi reka hagire abasubiza icyo kibazo niba ni Minister wa Commerce RDB whoever bagisubize nta nubwo kijyanye n'ibyo twaganiraga mu kanya ariko reka kibanza gisubizwe kive mu nzira hanyuma dukomeze ibyawe. RDB. Murakoze nyakubahwa President Kumijambo. The challenge that was raised is the very reason why we created the one-stop center. So to remove the friction points and situations where investors have to go in multiple different places to... Yeah, but here the question is, the issue is the one-stop center is not working. That's what should be answered. I thought, yeah, let's go to the point why that situation, if true, is happening. Yeah, straight to the point. Between you and the Minicom, where is it? So you should both answer that and quickly we get something else. Thank you, Your Excellency. I would just invite her to come to the one-stop center because all the services that she's referred to are provided in the one-stop center. So that she doesn't have to go to the different places, we would invite her to come to the one-stop center, Your Excellency. That may require that you educate everybody as to what to do, because maybe she doesn't know what to do. Why? Some people should be having that responsibility to explain. You can't keep inviting or explaining to one person and then another person and then separately. So why doesn't she know where to go? We create a one-stop center, it doesn't work, nobody knows where it is, so who addresses that problem? We must... Okay, Prime Minister, this matter should be resolved quickly and we are done with. Throughout the system, we can't keep handling one particular case. Yeah. Murakoze, Your Excellency, ngira ngo ibyo muvuga nibyo kandi task turayumva kandi turaza kuyikora. Uretse ko mu by'ukuri twari twatangiye no kubikoraho, twari twasabye Minicom guhuza biriya bigo byose bya regulation za REMA, za FDA, ibandi n'abandi bose, ku buryo tugira framework imwe igaragara y'ukuntu decisions mu byerekeranye na regulation, mu byerekeranye na standards, mu byerekeranye n'ibyo byangombwa byose ukuntu bitangwa, ku buryo nk'uko abivuga tugira list imwe ya requirements. Kuko ikibazo cyo muri one stop center, Your Excellency, nibyo one stop center iriho, ariko icyo uriya mugenzi wacu avuga ni uko buri regulatory body itendinga kugira isa nkaho igira requirements zayo. So twari twasabye ko ibyo bikorwa kandi turabizeza ko birakorwa vuba ku buryo list ibigaragara. Prime Minister, ikibazo gihari mudasobanura neza, tumaze imyaka ingahe se hano dukora ibi ngibi? Muravuga ngo mwashyizeho ibi, mushyizeho ejo bundi, mbere yaho imyaka 10, 15, 20 hari iki? Ntabwo ibi ngibi ari bwo bikwiye kuba bitangira. Birahari nyine, iyo one stop center irahari, yagiyeho kugira ngo bigende gute? Yagomba gukora. Ubu nibwo mutangiye bundi bushya. Ntabwo ari byo, reka tubigihorere hano. Ariko ababyumva babyumvise,
iki kibazo kigomba gukemuka vuba na bwangu nacyo kikarangira. Ntabwo twahora dusubira mu bintu nyuma y'imyaka 10 ugatangira bundi bushya. Ibyari biriho mbere hose byakoraga gute? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ku banyarwanda bakurikiye hirya no hino bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ikibazo cyari cyabajijwe cyarebanaga n'ibyangombwa ba rwiyemezamirimo usanga bafite urutonde rw'ibyangombwa byinshi basabwa, ariko agasabwa bimwe hano yasubirayo ejo bakamubwira bati hari n'ibindi ugomba kuzana. RDB rero basubije yuko hari one stop center aho ushobora kugenda ukabona ibyangombwa byose ukeneye ahantu hamwe udasiragiye mu nzego zitandukanye. Ubwo ngubwo ibindi bisubizo byo byari mu kinyarwanda, ndizera yuko mwabashije kubyumva. Dukomeje tugarutse, ariko noneho tugaruke ku byo twaganiraga, ibindi bya one stop center ibiki tube tubivuyeho, tugaruke ku byo Minister Olivier atugejejeho. Niba hari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, hari undi wari wamanitse yari yanahagurutse, nizere ko bijyanye n'ibyo Minister Olivier yatugezagaho. Thank you very much. My name is Gatete Nyiringabo. I am a lawyer. I wanted to share an experience. On the 27th of December last year, the spokesperson of the Congolese army went on national television. He said he encouraged Congolese people not to marry Tutsi women. He went on to say that if you marry a Tutsi woman, this woman will be a spy. They will spy upon you and will not. He went on to even speak about every other stigma that I'm not at liberty to repeat here. This is a violation of international law. It is hate speech, and it is also incitement to genocide. Now, in international law, the Tutsi, just like any other ethnic group, are a protected group. Now, here we are. This person has not been taken to justice. This is a crime against humanity, what he did, and he did it on on national television in his capacity as spokesperson of the Congolese army. Previously, a genocide denier called Charles Onana was being prosecuted in France. The spokesperson of the Congolese government went on television and said it is the DRC that is on trial. This person lost. He was sentenced to fines, and his books were removed from shelves because they were deemed to deny the genocide against the Tutsi. At every given time, Rwanda is in trial, sued by the Democratic Republic of Congo. I'm speaking under the technical control of our Attorney General, but we always have a case going on at the African Commission, at the African Union, at the International Court of Justice, at the ICC. The reason Rwandans are not aware of this is because the DRC loses consistently. However, Rwanda never sues. For example, Association of Genocide Survivors have not sued this person who was stigmatizing the Tutsi. Rwanda as a government, last year in December, in 2024, during the elections in the Democratic Republic of Congo, the Congolese president declared his intentions to attack and bomb Kigali. We did not sue. We laugh about these things. We say, because perhaps it comes from our culture of self-reliance, that we never utilize international instruments to express our injury, the fact that we are being attacked. The problem with this
is that everybody remembers allegations, nobody remembers rebuttals. We are always on a reactive position, going to court and winning, and these matters remain silent. So my recommendation is that we need to, even though we might not have so much faith in international instruments, but we need to be more proactive. For example, I was looking at the African Union declaration that Rwanda-supported groups have attacked an airport. But Burundi and the DRC use civilian installations to launch attacks on M23 position and to threaten Rwandan security. This is another violation of international law that we have not adequately exploited. So my recommendation is that we have to have a more proactive approach to go to optimize international instruments to make our rights respected. Thank you very much. Murakoze cyane Gatete. Akaba kubakoresha ururimi rw'ikinyarwanda yaragarutse ku biherutse kuba aho umuvugizi w'ingabo za Kongo yagiye kuri televiziyo y'igihugu iwabo muri ku itariki 27 ukuboza umwaka ushize agakoresha imvugo z'urwango ndetse zikangurira abantu genocide. Ibyo ni ibigize icyaha ati ese ko Kongo ihora irega u Rwanda ijyana u Rwanda mu nkiko nuko abanyarwanda batabimenya kuko itsindwa buri gihe. Ese u Rwanda kuki rwo rutarega wa mugani Minister wa Justice twarega? Yes, murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo yakibajije mu Cyongereza reka tunagisubiza mu Cyongereza. Let me intervene here. Minister of Justice bakureke ntacyo ugomba gusobanura. Byavuze twabyumvise kadukomeze porogaramu uko imeze. Naho nitujya muri ibi ntabwo turi buvahanga. Yego. Reka tukomeze tugaruke ku case iraza gusubizwa hanyuma. Ahubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mutwemereye twanacumbikira ahangaha kuri iki kiganiro kuko hari n'ibindi biganiro biza gukurikira nabwo turaza kongera kugira umwanya wo kuganira no kwakira ibitekerezo by'abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutwemereye twafata ikiruhuko cy'iminota 15 tukagaruka twinjira mu kiganiro gikurikira.